Bueno, gente, pues aquí estamos otra vez. Sí, me dijo que le pasaba lo mismo. Pues yo no sé cómo le solucionaba. He empezado otra partida y cuando he llegado he podido hacerlo, pero ya me había cagado en todo lo cagable, compa, porque es que no te funcione la cámara justo en ese sitio. Por esto te digo que vaya mierda, compa, comprar un juego nuevo y no tiene nada más que bug y problemas y todo el rollo. Y además los bugs que tiene muchos de los que petan, pues todavía pase. Pero los bugs que no te permiten avanzar en el juego, tío. ¿Qué me estás contando? Es que parece que han hecho el juego unos niños chicos. Mira. Esta es la parte donde tenía el bug. Y esta es la que me he hecho nueva. O al revés. Esta es la que me he hecho nueva y esta es la que tenía el bug. Pero en fin. Sí, además cuando vi que pude, antes de guardarlo y todo, lo primero que hice fue coger el microchip para que ahora cuando lo cargue lo tenga. Y que no me toquen más la mora. Además he hecho muchas cosas nuevas que no sabía que se podían hacer, básicamente. No, mola, aunque es un juego muy lento y muy conversacional y todo eso, mola, a mí me ha enganchado mucho. Y teniendo tiempo libre, pues... Ya sabes. No, entre birra y canelo, no, me pasa que la harán muerta frente de la tele. No suelo jugar mucho, pero cuando me engancho, pues me engancho. También me pasó con el del ring, ¿vale? Vaya, pues ahora tampoco lo hace. Ahora tampoco lo hace, no me pone la cámara para que pueda verlo. O así que menos mal que... Menos mal que lo guarde. Insertar implante. Sí, me dijo que le pasó lo mismo, lo que pasa es que no me enteré. Porque me decía, es que hay problemas de cámara, tal y cual. Estando moradísimo, pues digo, pues hay problemas de cámara. A mí el único problema de cámara que me ha dado es el amor y él decía, pues a mí en el laboratorio. Y yo decía, ¿qué puto laboratorio? Ni capaya, man. ¿Qué me estás contando? Y efectivamente estábamos hablando a las dos de lo mismo. Something flashing under their skin. This is what happens to mortals who step out of line. That's not very discreet. Creo que ya no había nada más por aquí. Pero por si acaso... That's not very discreet. Agentes matados en acción, Escuadrón Azul. Pocos han muerto para los que... That's not very discreet. Clearance implant required. That doesn't work on corpses. I can fix that. They don't Soporte de know vida. everything about us Es yet. cuando haces algo para parecer humano. Básicamente. Sí, bueno, a los juegos de rol le hemos echado horas, pero vamos, y horas, y horas, y horas. They converted a hospital. Toma tu vacuna. Toma tu tiro.
Tu tiro... Vamos, que te pongas la vacuna de la polio. Vaccination campaign from 1988. There must have been more traffic here back then. They don't appear to use this area. How strange. This looks like an implant scanner. Higher clearance required. Restricted access. Interesting. They haven't been used for years. They haven't been used for years. Hey! Who are you? You shouldn't be on this floor. Identify yourself immediately, or I'm calling security. It's entirely normal for me to be here. You have nothing to worry about. Oh, I'm sorry. I'm a little stressed out. Usually the men in suits stay downstairs. But you seem different. In a good way. Not like those Vatican guys, but I shouldn't say anything. Is there a problem with them? Let's just say, I thought we had tough standards, but the Society of St. Leopold has proven me wrong. Before they came here and changed everything, it was actually pretty simple. What do you mean? Now there are tons more clearance levels. They're really proud of that downstairs. But the truth is, there are tons of errors all the time, and everyone has to update their implants constantly. Is that why mine doesn't work on the closet? Is that the first time it's happened to you? Unbelievable! What do I need to do? Just like everyone else, we're following procedure. I really don't have time for this. I have an important meeting to get to. You know how it is. These Vatican types don't like to be kept waiting. Yeah, I get it. I've got a bunch of green implants in the safe in my office. The code is 423. You can take one, but you have to remember to bring it back. Can you remind me how it works? Go to any implant machine. It's really easy. There are instructions if you need them. Thank you. Of course. Menos mal que no la he matado. Porque he tenido el impulso ahí de... Ah, me están molestando, muere. There's no more room in the morgue. Here are the implants. Blue implants. I have one already. No red implants. They're reserved for the Society of St. Leopold. Blue implants. Mierda. I have one already. Esta lámpara era. Caja. Un escalpelo o bisturí. Supongo que será lo mismo. Para si alguien se pone tonto, trincharlo como un pavo, ¿eh? Great. I changed my clearance level.
base is bigger than I thought. It's not going to be that easy to find Stanford. Mierda, perdí del chemero. Aquí está. Don't move! Easy there, soldier. I've got to... On your knees! Hands behind your head! Fuck. You don't know who you're dealing with. On your knees, I said! Now! He resisted. How? When Stanford learns that his colleague was held up, he'll want to know who was responsible for it. There will be consequences to pay. Stanford! Scan your implant. What are you waiting for? Are we all right? Yeah. Next time, let me know. That was close. I'll have to be careful. It's much larger than I thought. Damn! Unbelievable. Fucking implants. Yeah, it's me again. I can't get into anything. I'm telling you, the database is locked. If I keep it up, I'll block the entire system. Sorry. Me parece que funciona con el Windows XP. I'd ask Stanford himself, but he's not on this floor. The archives? You think so? Están en el archivo esa que tengo que matar. Well, if I could open the door. Once I fixed it, I am off to bed. That's the problem with security doors from the Stone Age. A blast door. This base must have been used during the Cold War. Come on, monster. Ya no sé ni qué hacer. What?
¿Dónde coño busco otro implante? Usually, this kind of machine is reliable. It'll open in a minute. I hope. Move along. Move along. No, pues no hay muchas acciones que yo sepa. That should work. A blast door. This base must have been used during the Cold War. I like working at night. It's quieter. Pues no tengo ni idea porque aquí tampoco se funciona la cámara. Dándole para arriba y para abajo. O sea, a lo mejor es que hay algo en alto que le tengo que dar. Is that it? Different laboratory wings. O a lo mejor no. Three members of the Society of St. Leopold Chiara, are in favor, charge on this floor. responsable de la clínica. Mana and Gallagher. Joseph Mannen, responsable del departamento del tesoro, un cura. L. Gallagher, responsable de la pira. This appears to be from the last century. Coge. Comunicado, llegada a la sociedad de San Leopoldo. Cambios en la organización. Tras la llegada de nuestros amigos de la Sociedad de San Leopoldo, hemos actualizado los mapas de los diferentes niveles. Es un placer dar la bienvenida a Chiara Favorone, que está a cargo de la clínica. Joseph Mannen está al frente del Departamento del Tesoro. L. Gallagher se encargará de la pira. Les emplazo a familiarizarse con los líderes de cada sección. Cada líder de sección cuenta con un nivel rojo de acreditación superior a los asistentes. Les ruego que les demuestren el mayor de los respetos. Capitán Lyons. That's the problem with security doors from the Stone Age. Come on, monster. I don't understand. Once I fixed it, I am off to bed.
It'll open in a minute. I hope. Oh. Is that it? That should work. Everyone's in a hurry here. Not me. This appears to be from the last century. Plin, plin, plin. Pasar la puta definición de locura, hacer lo mismo una y otra vez esperando distintos resultados. That's the problem with security doors from the Stone Age. A blast door. This base must have been used during the Cold War. Move along. What? Pues nada, hombre. Hay que esperar a que se arregle solo. Menos mal que tengo a mi amiga la cerveza. Come on, monster. I know it's there.
that it? Mierda, que estoy empanado aquí. Come on, monster. Espera un segundillo que me estoy rolando el cilindrín. Y ya está, se finí. Que tengo que hacer un rompecabezas. Sí, bueno, pero es que no sé dónde está. Si lo supiera lo haría. I know it's there. I like working at night. It's quieter. This appears to be from the last century. I don't understand. It'll open in a minute. I hope. That's the problem with security doors from the Stone Age. It'll open in a minute. I hope. Me ha dicho la Marta que tengo que hacer un rompecabezas de voltaje. Eso es lo único que he visto yo que tenga voltaje. Pero las notas no se quita. That should work. ¿Me podré pegar una puñalada aquí sin cara? No. Usually, this kind of machine is reliable. No, vamos a ver, pero explícame qué capaz quieres que haga.
¿Eso es lo que tú monster. dices? Sí, pero es que no me deja marcar nada. Espérate, lo busco a base que me deja alguna paranoia. Seguro. Ay, parece que sale un puntillo. No me jodas, me está pasando a tabar lo mismo. ¿Ves que sale un puntillo, pero no puedo mover ni para arriba ni para abajo la cámara? Come on, monster. ¿Eso es lo que dices? Buah, me cago en la madre que paría paneles. Oh, Así todavía peor. is that it? That should work. Pues no tengo ni idea. Is that it? I know it's there. Come on, monster. No, es lo mismo que me ha pasado en lo del implante. La puta cámara de los cojones. Pues nada, That should work. vamos a salirnos y a reiniciarlo.
No, pero son bugs, ¿sabes lo que te digo? Porque la cámara se puede mover durante todo el juego, pero cuando he llegado ahí no se puede mover ni para arriba ni para abajo. Igual que cuando llegué a la morgue, veía como parpadeaba eso azul, pero no se movía ni para arriba ni para abajo y no podía centrar la vista para coger el objeto. O sea, me tiene hasta las cojones el juego, compa. Yo que quería pasármelo de una a dos enganchada. Ah, ahora se funciona. Me cago en su puta madre. Ahora vamos. Implant database. If it were unlocked, I could locate Todos Stanford. son muertos a But caballo. I'll need a red implant to do that. One from the Society of St. Leopold. What do these symbols mean? Oh, what now? Please, the door won't open. I thought your test was over. Yeah, but you have to put everything back the way it was. Ahora, esta es la que tú me decías del voltaje, ¿no? I'll take care of it, but I have to finish this first. Very practical. That's why we do our tests in the middle of the night. Yeah, yeah. If you're in a hurry, you can take a look. Ah, coño. Bueno, que el que tiene boca se equivoca. Perdóneme usted, señorita. The number that's Que displayed. haga la cana. ¿Así te parece bien? Oh. Is that it? Can I help you? What's the problem with the door? There's no problem. We're running tests on the electrical system. It's gonna stay locked until I adjust the settings. But I'm working on something I'd rather not drop, so it'll have to wait. You will open this door immediately. As you wish. Tan fácil como eso. I'm getting tired. A blast door. This base must have been used during the Cold War. ¿Por qué no la usa, gilipollas? Y necesito comer ya, pero vamos. There we go. Finally. I hope I find something in the archives, but I doubt I will. I don't understand. There's a red implant. It might be the one I'm looking for. There must be a way to get him out of here.
Florins that belong to former hunters. What do they hope to get out of them? This emblem has been severely burned. Emblema del Arcanum, 1887, estimación. Pintura sobre la madera esculpida, un emblema quemado de una de las divisiones de Arcanum. Una sociedad secreta dedicada al estudio de criaturas sobrenaturales que sirve como recordatorio del hecho que en un mundo como el nuestro el estudio de los sujetos arcanos supone un riesgo para nuestra vida. Abad, censor, consejero, terciario, novicio. Serán los rangos. Temas de lectura recomendados: Joseph Manette, terciario del Cenáculo de Boston y responsable del Departamento del Tesoro. Tema: luz solar y vampiros. Este es uno de los temas más comunes en lo que concierne a la lucha contra los vampiros. Sin embargo, recomiendo fervientemente leer la obra de Tetsuhiro Ishii, un autor medieval cuyos grabados nos permiten comprender mejor sus múltiples observaciones, aunque muchas de sus teorías acabaron resultando erróneas. Zuhair Ahmad, en su gran cacería nocturna, nos brinda una visita muy esclarecedora sobre el tema. Además, sus enfoques solo pueden incitarnos a la humildad frente a lo desconocido. Licantropía. Identificar con precisión la totalidad de su transformación fue muy costoso, debido al gran parecido de sus modelos, fueran de humano o de lobo. Sin embargo, los estados intermedios se observan bastante pronto, porque ya en 1415, autores del Renacimiento como Hans von Rosenburg formularon tesis muy relevantes sobre ello. Más recientemente, la obra de la doctora Carmen Partridge nos ha permitido comprender mejor el proceso de transformación y los métodos necesarios para combatir a estas bestias. Se me traba la boca. El poder de nuestra fe. Varias publicaciones resaltan observaciones asombrosas, quemaduras en el cuerpo, ataques de pánico, poderes diabólicos obstruidos. Todo ello infligido contra estas criaturas por personas de fe. Los vampiros parecen sentirse perturbados por la presencia de ciertos individuos de nuestro tipo, dotados de grandes poderes que pueden estar vinculados a su fe en lo divino. Por desgracia, muchos de estos textos están repletos de falsedades, conjeturas y otros errores notorios serios. Por eso, todo lector con criterio acudirá a la obra del Dr. Simon Sloan de principios del siglo XX. Está muy bien documentada y científicamente verificada, y nos enseña más que cualquiera de los escritos de Marie Simon. Con esto no se pretende subestimar el valor de las obras anteriores, sino ponerlas en contexto. A menudo el tema de la fe se ha usado para propaganda. Comunicado. Asunto que ¿dónde va el mismo? Nota sobre Marie Simon. El paralelismo de Marie Simon entre los cuerpos neutros y la Revolución Francesa es absolutamente cautivador. Su visión cínica de los acontecimientos que se sucedieron tras la toma de la Bastilla hasta el advenimiento de Bonaparte arroja luz sobre los métodos empleados por las criaturas de la noche para influir en la sociedad humana. Aunque nada de lo que asegura puede ser verificado debido a la ausencia de fuentes fiables, es cierto que no es la obra de una mentirosa o una impostora,
cómo clamaban quienes la guillotinaron. Eso nos recuerda que la verdad es una trágica lucha entre las sombras y que las sombras tienden a cubrirlo todo con su mortaja. This is a thermostatic control panel. It controls the temperature, humidity, but it's locked. Newspapers sure have changed. Higher clearance required. Wrong implant? El globo de Boston. 17 del 7 del 2010. El edificio más antiguo de la zona céntrica ha ardido en llamas. Un trágico incendio en nuestra bella metrópoli ha destruido uno de los edificios más vestuosos de la zona centro de Boston, situado en Swansong Street. Aunque los bomberos llegaron enseguida, los daños resultaron ser irreversibles. La estructura del techo, probablemente de origen del incendio, se derrumbó rápidamente, imposibilitando así salvar el edificio. A pesar de la completa destrucción, solo ha habido que lamentar 3 víctimas mortales, ya que por suerte no había mucha gente en el edificio en el momento de la tragedia. Se está llevando a cabo una investigación para determinar qué condujo a este horripilante incidente y quién fue el responsable. En estos momentos de luto, nuestros pensamientos y oraciones están con los familiares y amigos de las víctimas. Que los que nos han dejado descansen en paz. Charles Walsh. All that for nothing. Recomendaciones de ascenso para la consideración del Papa, Sociedad de San Leopoldo. A la luz de los asombrosos logros en recientes operaciones, recomendamos a los siguientes miembros para ascender a un rango más alto. Marc de Montfaucon, actualmente consejero del Canáculo de Orleans, por haber desbaratado una trama de infiltración que amenazaba la integridad del cenáculo y del propio abad Michael. Enrique Las Casas, actualmente terciario del cenáculo de Toledo, por localizar e identificar varias criaturas. Chiara Favarone, actualmente terciaria del cenáculo de Milán, por su contribución a los avances científicos tras el suministro de material de la operación Antigen en Londres. Julia Hawking, actualmente novicia del cenáculo de Dublín, por sus innovadoras propuestas organizativas e impecable trabajo, firmado en Roma el 13 de septiembre de 2014. Gianluigi Colonna, providencial de Europa Occidental. Pues estupendo, y magnífico y maravilloso. I need some coffee. Ahí, pero es en la sala de conservación. Madre mía, pues sí que hay libros aquí. Vampiro, F. Comentarios de los hijos del Caín, la llama espiritual. No lo puedo borrar para dar por culo.
Excuse me. If you're looking for a little light reading, this is not the place. I'm looking for something a little different. Can I help you? The person in charge here, if I needed to talk to him, how would I go about doing it? It's not easy. In general, Father Joseph doesn't leave the conservation area until he has finished his work. If he's restoring something, it can take a long time. He locks himself in with everything he needs, food and drink, and we don't see him again until he's done. What happens if there's an emergency? Look around you and ask yourself, what kind of emergency could there ever be in a museum or library? So he doesn't come out. That doesn't mean he can't be reached. He approves every request to borrow a book from the conservation area through a computer system. So, if I request a book, he'll come and hand deliver it to me? No, it's automatic. He'll just approve the request. His work is very important. We do everything we can not to interrupt him. I'd rather you not disturb him. You have to admit, it's unusual. I've rarely seen such extreme measures taken for a library. It's like being in a bank. It's worse than a bank. It's a museum. I'm intrigued. All these works are rare and precious. If anything were to happen to them, it would be a devastating loss, especially for Father Joseph. He spends a lot of time maintaining them. He really cares about them. I see that we have collected a lot of things. Yes, and it can be complicated to find your way around. What are you working on? Sunlight. Burns them. End of story. It's a little more complicated than that. Yes, I imagine. Is it to improve the SAD's UV lights? Yes. I'll be going now. Qué mal rollo me da esta peña. These diamonds are nothing compared to the ones I used to sell. It was long ago. Se me había olvidado que había más puertas. Hurry up, Henry. What part of I need those results wasn't clear? A child would understand. Why can't you? Tenemos que decirle a las Darsas que tengan un poco más de cuidado cuando recojan cuerpos neutros para nosotros. Algunos de los especímenes más recientes estaban muy mal preservados y resulta prácticamente inutilizable. Hay que sumergir los miembros en el bálsamo inmediatamente, no 5 minutos después. Eso es demasiado tarde. Los contenedores deben permanecer sellados a lo largo de todo el viaje, si no es un enorme desperdicio. That's a lot of blood. What are they doing here? All right. That's better. Certificado de participación voluntaria en los experimentos de la Sociedad de San Leopoldo. Copia de voluntario. Yo, Mark Bain, por la presente renuncio a mis derechos como ciudadano estadounidense. Autoriza a la Sociedad de San Leopoldo, representada por la doctora Favarone, a realizar experimentos que consideren necesarios para llevar a cabo la meta final que tenemos en común. La erradicación de las amenazas que suponen las criaturas de la oscuridad que se están infiltrando en nuestra sociedad. Renuncio a cualquier derecho de retractación y reconozco que estos experimentos podrían suponer un riesgo para mi bienestar físico, moral o espiritual.
Firmado en 3 copias, el 4 de agosto de 2019 en Boston, Massachusetts. Mark Bain. A red implant. Maybe the one that I need. The epidermis is already breaking down. I've been working on this for way too long. This locker belongs to Professor Henry. Bacteriological suits. It's locked. Decontamination is not possible. Bacteriological suit required. Obviously. Me he echado un chorrillo, un segundo. Que me meo como una persona mayor. ¿Seguro que es esa? Bueno, por probarla la pruebo. Easy. Ok. Como siempre, tienes razón. Decontamination complete. Don't have anything better to do? In case you're wondering, this isn't dinner and a show. Get back to work. A surgical steel table that's been carefully put away. Everything is ready for an operation. What the hell are you doing? I might as well throw that out now. Good job.
Go get me this creature's cerebellum from cold storage. Here's the pass and the reference of the member I was working on. And hurry up! Decontamination complete. I'm not going to leave like that. Latest results. Human blood? I thought they only studied us. La consejera Chiara Favorone del cenáculo de Boston. Nota sobre el experimento 73. Este es el tercer día de recuperación de la criatura. Tras una sección completa, las lesiones del cuerpo cartilaginoso parecen haber reabsorbido por completo. La regeneración no parece haber sido dolorosa ni haber requerido ningún esfuerzo específico. Sin embargo, el comportamiento de la criatura se ha hecho más agresivo. El proceso debe de haber desgastado las reservas de energía. También he observado un extraño fenómeno durante la recuperación de la criatura. Parecía haber un flujo de sangre que recorría la herida. Pero un análisis ha demostrado que en realidad no era sangre. Debemos acelerar nuestra investigación sobre este fenómeno. Esta será la prioridad del equipo de Henry. Chiara Favorone, fin del listado. Nota sobre el experimento 118. El paciente Mark Ben está empezando a mostrar signos de demencia. Henry y Lloyd quieren que paremos. Eso es imposible. No obtendremos respuestas si dejamos las cosas a medias. Después de todo, los pacientes son voluntarios y conocen de sobra los riesgos. Exijo que el experimento 118 se complete, cueste lo que cueste. Fin del dictado. Nota sobre el experimento 117. La paciencia Georgia Stone ha muerto. Se prevé que haya escasez de voluntarios. Hablaré de ello con Monseñor Stanford lo antes posible. Ya se ha perdido bastante tiempo. Fin del dictado. Qué tía más perra, ¿eh? It would appear they are attempting to use our regenerative abilities on humans. They'll never be able to do it. Notes on cell renewal. Tuve problemitas durante el último experimento. Tengo un agujero en el traje. Favorón me estrangulará 10 veces antes de que pueda arreglármelo. Me dejaré al tuyo, gracias Nathan. Necesito verte para hablar de nuestra jefa, ya no la soporto más. He observado una regeneración cerebral inesperada en una extremidad decepcionada. Obviamente no ha durado, pero considero a este hombre mi paciente de la suerte. Hay que tenerlo observado, no quiero perder nada. Por desgracia, nada de lo que intentamos funcionó. El voluntario entró en parada cardíaca durante la noche. Nos estamos quedando sin voluntarios. Tendremos que encontrar otra solución. Hijo de puta, pues claro que estés quedando sin voluntarios. Los estés matando a todos. He doesn't look too good. Ah, un lobo, ¿eh? Al responsable de aprovisionamiento. Siento informarles de que la última remesa recibida de guantes del laboratorio no es satisfactoria. Lo rompo con solo ponérmelos. Me sorprende enormemente porque no había tenido problema alguno con el material hasta el momento. Le sugiero, por tanto, cambiar de proveedor. Le envío las cajas de guantes defectuosos junto con esta carta. Solo me quedaré una caja en el laboratorio con la esperanza de que pueda mandarme en pronto más, para no tener que vérmelas y deseármelas más tiempo con esta porquería de guantes. No toleraré un error de este calibre una segunda vez. Chaya Farune. Higher clearance required. No, that doesn't work.
Favarone thinks I work better under pressure. Is that what they've got planned for us? These people must be stopped, or we'll all end up here. I can't accept that. I feel that urge, like something is tearing me apart. Apparently you are in cold storage. Great. I'll unlock the box containing the cerebellum. Hurry up. There's no way to open it. Bueno, lo suyo sería ser inteligente y mirar lo que me ha dado. Referencia del órgano. JDF03. JDF03. JDF. JDF. It won't open. No, that's not possible. There's no way to open it. There's nothing to be done. JDF03. JDF03. It's locked. JDF03. I never thought I'd be handling a cerebellum. Cerebro de Yara de droga.
Cerebellum's not going to walk over here on its own. Vas a dar un placer matarte, pero vamos. You sure took long enough. I can finally go back to work. I need that. What? Muere, perra. I have a red implant. Will it allow me to see Stanford's location? Decontamination complete. The implant was deactivated. I need to be careful. That's the key to my cover. All right. Concentrate. Unit 731. Experiments on human subjects in Asia, 1932 to 1945. Wholesome reading. Dudas sobre el padre Joseph Manet. Me pongo en contacto con usted en referencia al padre Joseph Manet, a cargo del Departamento del Tesoro. Como sabrá, mis numerosos experimentos requieren mucha investigación preliminar. Por eso invierto mucho tiempo en dar con fuentes de información fiables sobre todos los libros que tenemos disponibles. Ayer escuché por casualidad una conversación entre la señorita Burgos y Joseph Manet. Era sobre la investigación de Manet, viejos informes sobre los sanbenitos. Hablaba sobre teorías o más bien descabelladas especulaciones de la salvación de los cuerpos neutros. A pesar de lo obviamente absurdos que resultan tales informes, parecía demasiado interesado en ellos para dar una impresión completamente inocente. No fui capaz de seguir toda la conversación, pero ya me había percatado de ciertas inconsistencias en su discurso. ¿Es posible que haya desarrollado empatía por los monstruos que tratamos de combatir? En tal caso, esta clase de tendencias herejes merece un seguimiento especial, al menos. Esencialmente ahora mi opinión es que debemos hacer algo al respecto. Me remito a su experiencia y sabiduría para guiar mi conducta. Que Dios le bendiga, Eje. Invierta menos tiempo en contestar correo electrónico y más en su experimento. Un saludo cordial. CF. Estimada señora Favorona, estamos haciendo todo lo que podemos para proporcionar los resultados de las pruebas lo antes posible. No dude que en cuanto tengamos el fruto de nuestro esfuerzo se lo haremos saber de inmediato. Un saludo cordial. Profesor Henry. Henry, necesito una respuesta rápida, no tengo tiempo para salir de aquí. Necesito los resultados del CO26 lo antes posible, esta vez. Espero que sean más concluyentes que los últimos que me proporcionó. Análisis CO25. Lo siento, había olvidado el adjunto. Descargar y ver.
Estimado señor Favón, gracias por su paciencia. Los encontrará adjuntos. Debo admitir que los resultados son decepcionantes. Henry, como no parece procesar lo que digo de palabras, se lo pondré también por escrito. A lo mejor de este modo no se olvidará de enviarme los resultados de análisis de CO25. Gracias, SF. Escasez de voluntarios. Gracias por sus comentarios. Le encargaré de inmediato a Emma que encuentre una solución a su problema. Estimado Monseñor, me gustaría compartir con usted una preocupación que tenemos tanto yo como los otros miembros de mi equipo. Tras los recientes contratiempos encontrados con las pruebas en voluntarios, tememos sufrir en breve una escasez de los mismos. Un ejemplo de ello es el efecto que el estado del joven Mark Payne ha tenido en nuestros hombres. La muerte es un sacrificio que nuestros hombres están dispuestos a adoptar ciegamente, pero no así la demencia o la degeneración. Le ruego analice la situación y piense en otra posible fuente de sujetos de prueba, o pronto nos veremos incapaces de continuar. Que el Señor sepa guiar su decisión. Ahora aprovisionamiento de guantes. Hasta el chucho. If Fatterone thinks I was better under pressure. All right. Concentrate. Venga, que tengo hambre. All right. Very well. I'm coming. No, el 80-70. Ah, thus Cain went to Abel. Excuse me. My conviction might not be as strong as it used to, but I can still sense your true nature. My stomach is in knots. I'm not wrong, am I? And you are crying out for help. Should I? We could just have a conversation. Quietly. Why? I've been waiting for this moment for a long time. To meet a kindred, face to face. Who knows? Maybe you'll also learn something from the exchange. I am Father Joseph Manna. You can call me Galeb. Galeb? Very well. That's a much better start to our conversation. Or an exchange of best practices. I consider myself an interpreter of the great book of your existence, and you are a fascinating subject.
What exactly are you looking for? You intrigue me. From a theological standpoint, Joder, compa, se me había caído al suelo el episodio. Cago en la puta. I'm not so sure of that. Perhaps if we understood you better. We are monsters. Understanding us will only enforce your conviction to have us eliminated. I hope you're wrong. I sincerely do. Otherwise, we're not much better than these monsters of which you speak. You might be exactly what I'm looking for here. We could work together, but you're siding with the barbarians. A scholar like you has no place here. You're mistaken about us. Our common interest is to understand you. Then you must be blind. What makes you say that? You're just trying to eliminate us as efficiently as possible. We study you. Our methods may certainly be questionable, but... Questionable? You call systematic immolation a method? Your need to soothe your conscience speaks volumes. You may be right. It's never easy to realize that you're on the wrong side, is it? It's not too late to open your eyes. Perhaps. And perhaps I could also make the same argument regarding you. Admit that we can't just stand by and do nothing. Vampires are a threat. Why should I help you? Just think of all that we could do together. A mutually beneficial partnership would be ideal for a researcher such as yourself. Indeed. An unprecedented alliance. The offer is tempting, I admit. You must understand my hesitation. If you were in my shoes, would you trust yourself? You're not a sheep. That's obvious. But that doesn't mean you'd help your enemies. You made your decision when you chose not to call security. There's no reason to hesitate now. You don't understand the predicament in which I find myself. It seems so simple when you say it. But if evil is among us, it will be difficult to defeat, like the snake in the Garden of Eden. So, I'll cut off its head. You mean to kill Monsignor Stanford? You're mad. That's not the solution. Stanford is far from innocent. He defiles your beliefs. It's true that we are often in disagreement. Then it's time to take action. You're right. I've been blinded for far too long. I don't know where Stanford is, but you can locate her. Chiara Favarone, in the clinic. She's the only person who has access to that on the main computer. Very well, then. But please, no unnecessary violence. Leave, now, before someone finds us together. Not so fast. I'm counting on your discretion. And I am counting on yours. He won't betray me. And who knows? Maybe I'll run into him again.
mosquito, me cago en los muertos. All that for nothing. This is a thermostatic control panel. It controls temperature, humidity, but it's locked. It's unlocked. Temperature, humidity. That can't be good for the books. Hostia, que me quemo. Ay, ay, ay. ¿Cómo es que no voy a encontrar esta sala segura? Departamento del Tesoro del Cenáculo de Boston. Programa de preservación. Las próximas obras afectadas. Programa de restauración del Padre Joseph Manas. Estas obras aún están disponibles para consulta. Contacta a las personas a cargo para obtener información. Rosy, comentarios sobre el ladrón de la eternidad Simon. Se alimenta de sangre y esperanza. Panfleto. Skulison. Los forasteros del bosque. Sloan. Guardianes de la fe. Troya. Hombres sin fe. When you're done with that, get started on cleaning the last tank. Very well. Tengo 5, todavía puedo aguantar un poquillo de hambre. Es que no me he dejado nada.
aparato defectuoso, panel eléctrico y la sala de control. El cable que permite cerrar el compartimento estanco de seguridad está cortado y hay que reemplazarlo urgentemente. I don't understand. Aunque los accidentes son extremadamente inusuales, son siempre letales. Por eso no puedo sino insistir una y otra vez en la importancia de mantener en buen estado sus lanzallamas. Sé que sois todos profesionales y experimentados. No pretendo con mis palabras hacer de menos a nadie. Sin embargo, basta con bajar la guardia un mero instante, así que es importante repetirlo. El material que usamos es caro y muy delicado. Una bombilla atascada puede tener consecuencias dramáticas. Además, me he percatado de que nuestros nuevos reclutas no están formados en nuestros protocolos. Me gustaría que ese asunto se resolviese a la mayor brevedad. She has a red implant that could help me find Stanford. Rather effective. Shut a lot of them up. Who developed this amazing weapon? No, not her. There's no way. Pyrolysis protocol. Pyrolysis complete. Nothing. It appears the power went out. It appears as if acid has eaten through this cable. That needs to go right to the control panel. It's almost as if it had been gnawed. The wires need to be spliced, but with your bare hands, that will hurt. This looks like a weapon that has been taken apart. Most likely a prototype. De la paz de Stanford del cenáculo de Boston para Monseñor Juan Martínez en Roma. Su santidad le remite un informe del progreso de los miembros de mi cenáculo. Respecto a M. Thorsen, su debut en la sociedad ya está superado, ahora demuestra más seguridad. Dada su lealtad y su extrema dedicación, me he tomado la libertad de nombrarlo mi ayudante personal. Debo admitir que alivia parte de mi carga pesada. Recomiendo que prosiga con su noviciado. Respecto a él y Gallagher, sería un error mantenerla en su actual rango mucho más tiempo, con lo mucho que tiene que ofrecer. Sé que aún es joven y que algunos de nuestros hermanos la consideran inestable e insuficientemente pía. Opino que su perseverancia en tratar de averiguar lo que nos permitirá atacar a nuestro enemigo con más eficacia en el futuro resulta un valor esencial que debemos cuidar. No obstante, dado el estado de las cosas, veo con buenos ojos posponer su ascenso durante unos cuantos meses, como mucho, para enseñarle humildad, virtud de la que en ocasiones adolece. Respecto a Joseph Manar, como de costumbre, Joseph parece irreprochable, conoce el Departamento del Tesoro y los conocimientos que contienen de pe a pa. Sin embargo, parece decidido a aprenderlo todo sobre las criaturas que estamos combatiendo, hasta los estudios más inquietantes.
Recomienda intervenir a la oficina del censor para verificar la ortodoxia de su investigación. Si mis dudas resultaran ser infundadas, inmediatamente recomendaría a Joseph para su ascenso. ¿Qué puedo decir sobre Chiara Favarone que no haya dicho ya? No creo haber sentido nunca más orgullo por un discípulo que por Chiara. Lo único que lamento es que no sea mi propia hija, y, si me perdona el comentario casi blasfemo, entenderá lo que significa. Es todo lo que un miembro de la sociedad de San Leopoldo debería ser: pía, seria y eficiente. Su investigación es de gran valía y se la toma muy en serio. Ya conoce mis recomendaciones en lo referente a ella, así como las de mis compañeros que han podido trabajar con ella durante operaciones anteriores. That should help. Good. It works. From the looks of it, their prototypes appear to be quite effective already. Toma, perra. Creía que allí sería una vampiro. I don't understand. Yes, of course. Let's see what that opens for me.
I don't understand. That should work. Oh. Is that it? Great. I changed my clearance level. No sé qué había hecho antes. I don't understand. Oh. Is that it? Shit. Chlorine solution. Decontamination complete. Finally, the cleanup's going to start. We don't have all night. Complete. Decontamination complete. None too soon. Tank number 1 has been cleaned. Rahim, can you please set up the next test for me when you have time? I'll open the door for you. What? What do you want? My time is precious, and I've got a boss breathing down my neck. So if you have no business here, either leave, or I'll call your friends to drag you out of here. Shut up and listen to me. I'm not here to play games. Nobody has time to waste here. Neither you nor I. Excuse me. I'm really under pressure right now. The problem with the tanks? You know about that? Yeah, that and everything else.
There aren't enough of us to keep it all running and keep up the pace. Well, I'll be getting back to work now. Your shoulder. Are you hurt? What? Oh, that. No. It's blood, but it's not mine. When you spend your days dissolving bodies, you're bound to get splashed. I'll be on my way now. Acids, thermite, liquid nitrogen. Nice collection. Oh. Is that it? Very well. Let's see what I have access to here. Wonderful. I can access the database. Stanford. Based on the GPS data, he's not far off. But below me, there's something flashing here. What did I unlock? A draft by Chiara Faverone. Senior, I am very honored by your offer to take over from you, but I am afraid I must decline. Our strategy is flawed. I've already told you that, and I wouldn't want to do any dishonor to your legacy here. Chiara Faverone. End of dictation. Interesting. But I'm here for Stanford. It's now or never. There he is! Take him downstairs. Today is September 6th, 2019. This is confession number 6, conducted by Father Walter Stanford. I'm being assisted by Agents Hawthorne and Beck from SAD. The blank body was apprehended in our laboratory. I imagine you used one of your little magic tricks on the guards at the entrance to get inside. I don't recommend that you attempt that with me. I must endure this. Very well. Let's get down to the heart of the matter. Begin by identifying yourself. I won't say a word. You disappoint me. I expected more maturity from an old leech like yourself. We know all about you. Galeb, Suleiman, Parasite. They're all just synonyms. Repeat after me, Suleiman. Confiteor Deo omnipotenti. Repeat. Mea culpa. Mea maxima culpa. Bear your guilt until your imminent final death. Bear it, and may the Lord have mercy on you. But let's not waste our time on trivial matters. You're a businessman. After all, time is precious to you.
even if you have all eternity at your disposition. What do you want? I ask the questions, you answer. Things will be clearer that way. What did you hope to accomplish by coming here? Let me go. I warned you. That... That won't work with me. You should have submitted to my will. You'll learn that I admire courage. But sometimes it comes with a price. Pray, if you still can. Domine la Maybe you'll stop your foolishness now. Be that as it may, you managed to find us. How? We have eyes everywhere. Did you really think we wouldn't notice anything? Impressive. Not to mention the fact that you managed to get in here. That's no small feat for a vampire alone. Were there any lost souls that helped you? Silence is not an acceptable answer. This could all be so much more pleasant. It's my fault. I must not have made myself clear enough. I take no pleasure in any of this. You're going to need to be more reasonable now. Let's try something else now. A subject that's especially dear to me. I know there's a place where you believe you are in safety. Since you know where we are, don't you think it's only fair that you tell us where you are? We don't have any place like that anymore. Do you take me for an idiot? You leave me no choice. I'm going to have to purify you. La primera vez que pierdo una confrontación. I can't take it anymore. Oh, you wretched creature. How? Remove that before we continue. It seems we've caught another who's of greater interest than you. Who? See you soon, Galeb. Pues vamos al salón rojo. Parece ser que no me han matado.
Una vez evaluada la amenaza, ha llegado la hora de contraatacar. Hazard Iversen ha ideado un plan para sacarle ventaja a los mortales. Leisha se dirige al bar de sangre de Richard, el sabio rojo, donde espera encontrarlo. Leisha busca respuestas para las preguntas sobre su identidad, su pasado y su hija. I get the feeling I've been here before. Sorry, we're closed. Alicia! I'm so sorry, I didn't recognize you. I have to see Richard. It's kind of a bad time. There's a code red and... I know. Still in the basement. I need you to take care of it when you're finished here. No problem. And if you see Wyatt, tell him I'm looking for him. All right. If I see Wyatt, I'll tell him. So you tell us that the SI has the address of this salon, and you come anyway! Beryl, you shouldn't be here. They could show up at any time. I know that. Why are you here? I came to get Richard. Do you know where I can find him? Probably in the basement packing up, like everyone else. But I guess with your little memory issues, you wouldn't remember where it is. Don't provoke me. Now's not the time. I suppose no one's volunteering to stick around here. That's right, especially not me. If you see Wyatt, tell him to come downstairs to help me. It's an urgent request. Wyatt? Yes, a thin blood who works for me. He must be helping the staff. There's a lot of stuff here that could give the SI much more than just this bar. There'd be no point in running if they could track us down. Yes, of course. And if you see Richard, could you... I'll let him know you're looking for him, as usual. Did you destroy the client files? Yes, it's done. Accounting? Yeah, it's all taken care of. I've just got the suppliers and the VIP files left to do. All right. I'm gonna need a badge for the basement, too. I don't have one, sorry. Sorry, I've still got work to do. What are they doing? I've got to move, and they're still not all here. Para garantizar una experiencia placentera a toda la clientela, por favor lea nuestro reglamento antes de entrar en la zona de consumo compartido. Los clientes son bienvenidos dentro del límite de plazas disponibles, con o sin reserva. Pregunte por nuestras especialidades en el bar o consulte a nuestra anfitriona. Puede realizar una reserva en el bar. Por favor, consuma con moderación. Se le hará responsable de cualquier daño a los recipientes sin posibilidad de reclamación por su parte. Por favor, deje sus pertenencias en el ropero. Este lugar debe permanecer disponible para todos los clientes del local.
Este espacio podría privatizarse con 2 semanas de aviso. Al personal del Salón Rojo le da la bienvenida. Shit. This feels wrong. Menú. Nuestros recipientes de fuego son justicieros, luchadores o fans del cine gore y tienen una cosa más en común: la violencia y la agresividad. Si quieres volverte loco, pide uno de nuestros recipientes de fuego, y para una experiencia aún más intensa pide uno de nuestros añejos, Glenn, Vincent o Rosemary. Nuestros recipientes festivos hay discotequeros, adictos al sexo o agentes de bolsa de Wall Street, y tienen una cosa en común: el cielo es el límite. Si buscas movimiento perpetuo, pide uno de nuestros recipientes festivos, y para una experiencia duradera pide uno de nuestros añejos, A.B. James o Elliot. Nuestros recipientes Zen son profesores de yoga, poetas o investigadores, y tienen una cosa en común: calma y relajación. Si buscas relajarte profundamente, pide uno de nuestros recipientes Zen, y para una experiencia aún más trascendental pide uno de nuestros añejos, Marisa, Clarice o Tomás. Nuestros recipientes melancólicos son enterradores, agentes comerciales o voluntarios que trabajan con víctimas, y tienen una cosa en común: conocen la oscuridad del alma. Si quieres descender a las más oscuras profundidades de su sangre, pide uno de nuestros recipientes melancólicos, y para una experiencia aún más profunda pide uno de nuestros añejos, Henry, Ozzy o Paul. No es posible proveer de varios recipientes de esta categoría en un espacio reducido. Pedimos disculpas por la restricción en el consumo. We're all gonna die anyway. What are they doing? I've got to move, and they're still not all here. So, what do we do now? How the hell should I know? We could break down the door to get back. Something to keep the donors in an aggressive mood. Something to keep the donors in an aggressive mood. We can't let them get their hands on such a priceless. Go to the front. When Wyatt gets here, tell him to be ready. I'll see what I can do. Roger that. Music. To relax the vessels. The door's stuck.
That must be how they supply the Trajax into the injection room. What could she be doing there? Better not leave this vessel behind us. Richard's grand idea. Injecting substances to stimulate the vessel's humors. I'll never... Come on! You've got to get out of there. We've wasted enough time already. Is that you, Betty? No, it's Leisha. Get out of here! Look, I can tell you're scared, but I can help. I don't know who to believe anymore. Who left to get me? I know they want to kill me. Who are you talking about? Them. The Masters. And even those locked up in here with me. They all want me dead. No, quite the contrary. They want to keep you safe. If you stay here, you could die. I don't believe them anymore. They're gonna promise me Trajax to get me to leave, but they'll give me poison instead. That's not true. I won't open the door. Leave me alone. Oh, Leisha. I didn't expect to see you here. It seems like you know who I am, but I don't remember meeting you. Yeah, it's not the first time that that's happened to you. So I came here often? Oh yeah, but it's been going on 3 years since I saw you last. My name's Betty. I manage the salon for Dr. Dunham. Sort of. Is there a problem? Why aren't you leaving? It's just that Dr. Dunham asked me to evacuate the kind, but I'm never gonna be able to do it. A highly valuable donor has holed herself up in there. But Wyatt's supposed to take her and the others. Do you know where Dr. Dunham went? He must be doing the same thing we're doing. Getting rid of anything we don't want the SI to get their hands on. Like what, exactly? He told us to destroy the Trajax compounds, so he must be getting rid of his stuff. What are those compounds you mentioned? It's one of the doctor's inventions, a stimulant for the donors. The blood is way better with it. Everybody loves it. Do you have any idea where the doctor might have started? Oh, he leaves his stuff laying around everywhere, you know. But most of it must be in his office. It's on this floor, in the rotunda, or in his examining room in the basement.
You said that Wyatt was dealing with the vessels? I need to talk to him. Do you know where he is? He's been running back and forth to get the kind to safety. I've got to get this damn vessel out before he's done. Why can't you make the vessel come out? All the commotion has pushed her over the brink. Or maybe she thinks she's being taken to the slaughterhouse? There's no way of knowing. She won't talk to us. What's the slaughterhouse? Oh, that's what the kind call the basement. That's where we take donors that have been drained by clients. Or donors that have been overused. Mr. Underwood is in charge of that. Oh, he works here now? Yes, he's in charge of the accounting, recycling the vessels. Really anything the doctor isn't interested in doing. And he's very talented, I imagine. Let's say there are a lot of deliveries, but not a lot of money coming in. If you see what I mean. I do. A blue blood. Why don't you force her to come out? I can't. She's locked in the injection room, and there's no way to open the door. And I'm not allowed to damage her. She's a vintage. I can sense that you disagree. Well, I'm supposed to deal with her, but I can't even touch her. Because she's worth too much? What does it mean when you say she's a vintage? They're the donors that have the strongest reaction to the Trajax injections. It gives their blood incredible character, a vintage. But when they don't get their dose, they can get out of control. This vessel flipped out and went totally paranoid. I see. But the SI had better not get their hands on her. Can you help me? She might listen to you. I'd heard there was a lot of compromising stuff on us here. So I'll see what I can do. Yeah, go ahead. And clean up anything we forgot and... Yeah, I get it, Betty. I'll do it if I can, okay? Fine. All right. There's a pass on the bar that'll give you staff clearance. You're gonna need it. Thanks. I'm not that hungry. That must be how they supply the Trajax into the injection room. A pneumatic tube system. That connects with the basement, it looks like. Me estoy quedando ya aquí tieso. Empty vessels. He must be using them for something.
Apparently the pressure's right. You almost feel like this is a rat hideout here. But it's a discreet entrance. A storage room, huh? That's of no use to me right now. Richard's injections. He doesn't want the wrong people to find them. Trallas y sus derivados son altamente inestables. Para preservar sus propiedades, trallas deben mantenerse a temperatura adecuada a su composición. Mantener trallas a esta temperatura durante un periodo de tiempo amplio podría alterar o destruir la estructura molecular de la droga, volviéndola letal para los recipientes. El sistema neumático de circulación refrigera las dosis y las mantiene automáticamente a la temperatura de almacenamiento adecuada. Es esencial almacenar trallas en depósitos con temperaturas adecuadas para cada componente, para así asegurar que los experimentos y el consumo se realizan correctamente. Richard Barrel. Storage room. This looks like a pneumatic communication system. Venga, hombre. I already took a dose of Turjax. Venga, coño. There. Now nobody can use it. I should be able to send some Turjax into the injection room using the pneumatic tube system. Shit. I must have given her the wrong substance.
Shit. I must have given her the wrong substance. I should be able to send some Trajax into the injection room using the pneumatic tube system. I should be able to send some Trajax into the injection room using the pneumatic tube system. Venga, coño. Oh, it's you. I've got a lot of work to do. Please Richard Barrel. Storage room. This looks like a pneumatic communication system. Boston Medical Center. Barrel's funneling bodies to them and lining his own pockets then. I'm not sure Hazel'd be happy to hear she's losing money like that. It feels like something's missing. I don't have time for this. Sorry. He's hiding something. But what? Huh. What could be hiding behind it? Don't touch that door. Don't you have anything better to do? Wow, that looks complicated. Tralla y sus derivados son altamente inestables. Las pruebas de estabilización ritual requieren que se analicen todos los preparativos de modo que el Tralla quede a temperatura ambiente el mínimo tiempo posible, de 2 a 3 minutos como máximo. Es esencial almacenar Tralla con temperatura controlada para garantizar que los experimentos se lleven a cabo correctamente. La mercancía debe trasladarse usando contenedores refrigerados.
to send some Trajax into the injection room using the pneumatic tube system. I should be able to send some Trajax into the injection room using the pneumatic tube system. A pneumatic tube system that connects with the basement, it looks like. A pneumatic tube system that connects with the basement, it looks like. Shit. I must have given her the wrong substance. What are they gonna do with us? What are they doing? Sorry, you can't hang around here. Bueno, pues lo vamos a ir dejando aquí, compa, porque se me están cerrando los ojos. Mañana, si tengo un ratillo, volveré.